family, but the company we started in 1997. And, 97'de başladığımız şirket ve biraz da kendi hikayemizden bahsedeceğim. Actually, Estra works with me for the last 11 years. Son 11 yıldan beri Esra benimle beraber çalışıyor. She's in charge of our marketing, and she reminded me that this is our old logo. So, Bu bizim eski logomuz olduğunu hatırlattı. Marketing bölümünde çalışıyor. We have a new logo now, so we just updated that. So this is a corporate presentation which I've sort of modified and added a few things. Bir şirket prezentasyonu ama bunun birkaç tane şey ekleyerek biraz daha özelleştirdim. Before I talk about Prolink, let me give you the history of myself and my family, how we got here, how we came to Turkey in 1991. 91'de Türkiye'ye nasıl geldik ve ben ve ailem hakkında birazcık size bilgi vermek istiyorum. I'm originally Canadian. I went to the University of Waterloo and graduated in 1983 with a computer science degree. Bilgisayar bölümünden 83 yılında Waterloo Üniversitesi'nde mezun oldum. And worked for 7 years in Toronto. Toronto'da 7 yıl boyunca çalıştım. I met my wife, Claire, and we got married in 1990. 90 yılında eşim ve evlendik. I met a American guy. His name is Doug Williams, Doug and Jojo Williams, and they were setting up a computer company in Kadıköy here in 1990, and they invited me and my wife to join them and be partners with them. 90 yılında Kadıköy'de bir bilgisayar şirketi kurmak isteyen, what was his name? Doug Williams. Doug Williams'la biriyle beraber tanıştım ve bunu buraya davet ettiler. Onunla beraber burada iş başladık. So I don't know if people were here in the early 90s, but it was terrible pollution in Istanbul. Çok berbat bir hava kirliliği vardı 90'lı yıllarında. Bilmem var mıydı aranızda o zamanlarda? Yeah, it was terrible. From the poor quality coal. Yeah. So his wife got very ill, got asthma, and the doctors advised her to go back to the U.S. So they had to leave the country, and we were left with them leaving our partners. So we decided to stay. Ortağımın eşi çok kötü astım hastalığına kapıldı hava kirliliğinden. Doktor da eğer yaşamak istiyorsan Amerika'ya geri dönmen gerekiyor dedi. Bir anda iş bizim başımıza kaldı. Ortağımız ayrılmıştı. My wife is a teacher. Her first job was just down the street here at the English Anadolu Kadıköy Anadolu Lisesi. She was a teacher there. It was her first job. So she had a good job. So I decided to work at a local Turkish company. Armada was the name of the company. In 1993, started working there. 93 yılında Armada şirketine ben çalışmaya başladım. Bu arada eşimin iyi bir işi vardı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Çünkü kendisi bir öğretmen. So I worked for 4 years at this company from 1993 to 1997. And that was a great opportunity for me to work directly with the owner of the company, Mustafa Güven, and to learn all the intricacies of a Turkish company. I knew a lot about Canadian companies, but I didn't have any idea about Turkish companies. Türk şirketler hakkında hiç bilgim yoktu. Bu şirkette çalışırken Mustafa Bey'le direkt çalışarak Türk felsefesini, Türk usulünü çok iyi bir şekilde öğrenme şansına sahip oldum bu 3-4 sene içinde. So we were sitting in the same room together. He was a chain smoker, so I was able to smoke with him. Kendisi bir zincirleme sigara içicisi olduğu için onun ikinci el sigara dumanlarından ben de çok iyi bir şekilde faydalanabildim. So he was a great help. He opened his doors, shared his company. I was a marketing manager. We had some very exciting projects we did. We became the Cisco distributor for Turkey. We became the 3Com distributor, Nobel distributor. He went on to be a very successful businessman. He still runs that company today. They have $200 million revenue, this company Armada. Armada şu anda 200 milyon dolar üzerinde bir ciro çeviriyor. Birçok büyük şirket, mesela bahsettiğim gibi Cisco gibi şirketlerin distribütörlerini satın aldı. Çok iyi bir girişimcidir ve ondan çok şey öğrendim ve hala da kendi işini ilerletiyor. And now they're a public company traded on the Turkish Stock Exchange. Şu anda hisse senetlerini borsadan satın alabilirsiniz. Halka arz edilen bir şirket. We still contact each other and see each other on a regular basis, and he's been a very faithful friend and help in some of the challenges that I've had since I've started my company. Kendi şirketimi başlattığımdan beri dostumuz, çok sadık bir dostluğumuz devam ediyor ve bana çoğu zaman da destek olmuş biridir. Actually, I should correct that. It wasn't just my company. I started with a partner, David and Lucinda Williams. Lucinda Williams, maybe some of you know her. She recently came in 1990. Well, at that time, a year before we started the company.
from the States. She worked for 20 years at Digital Equipment Corporation, which was later bought by Compaq and HP. So we decided to set up a company together in 1997, and we called it Prolink. 97'de David ve Lucinda Williams onlar Amerika'dan geldi. Kendisi 20 sene boyunca Amerika'daki şirkette çalışmıştı. Daha sonra which corporations bought them in 2000? Oh, sorry. She was working with the Digital Equipment Corporation from Boston, which was, I think, bought up by HP. HP daha sonra and Compaq. Compaq and onlar HP. satın aldılar ve onunla 97'de Lucinda Williams'a iş ortaklığımız Prolink olarak başlattık. So what I'd like to do is I could just run through quickly our organization, but also like to share some of the, here's only 3 lessons, but there's many other lessons that I've learned. Now we're a company of 80 people, so there's different challenges now versus when it was a smaller company. Each stage has different challenges I've discovered. Organizasyonumuzdan bahsedeceğim ve daha sonra 3 değişik öğrendiğimiz şeyleri, dersleri sizle paylaşmak istiyorum. Şu anda 80 kişilik bir şirketimiz var. Eski sorunlarımız farklıydı. Şimdi farklı sorunlar yaşıyoruz çalışan sayısına göre ve değişmiş durumda. When Esra joined us, I believe we were what, 5 people? Esra katıldığı zaman 5 kişilik bir şirketti. So we've had some faithful employees who've been with us for a long time. That's one of our, I think, keys to our success. Sadık çalışanlarımız var. Bu da bizim bir başarımızın göstergesidir. We have 85 people. Here's sort of breakdown who they are and what groups they're in. Açık olarak grup yazmış durumdayız burada. Now this is most of the products we sell no one's ever heard of. The layman. I'll put the screen up and maybe I'd like to ask a question if anybody's heard of them. If you're from the IT industry, you may have heard of them, but primarily the vendors we represent as a distributor for Turkey are vendors who are providing products for the large top 500 corporations in Turkey. Bizim distribütör olduğumuz şirketler genelde Türkiye'deki en büyük 500 şirkette hitap edebilecek ürünler vardır. Birçoğunuz bu ürünleri tanımayabilirsiniz ama ekrana koyacağım bakalım tanıyanlar olacak mı bizden? So we've been doing it for 14 years and we are a distributor. So we import from primarily North America and sell our products through a reseller, a group of resellers across Turkey. Biz distribütörüz ve bizim bayilerimiz var. Bayiler sayesinde bunları Türk piyasasına dağıtımını sağlarız. And this is some of the things we do in our sales process. We have a full range of services. We do training, we do support, we do eğitim, destek, installation, donanımlarını, training, marketing, sales training. Satış, pazarlama eğitimleri. Here's sort of a graphic of our sales. This is really track of the economy. This year has been very solid because we've had 8.2% growth. Second largest growth country in the world after China. Third quarter they announced 8.2% GNP growth. 8.2 oranında Türkiye büyümüş. Çin'den sonra ikinciyiz. Yani sağlam bir ekonomi göstergesidir. Has anybody recognized any of these vendors? You do? Which ones? IT though. Oh, you're an IT. Any non-IT people? You're cheating. Non-IT people who recognize any of these vendors? I know F1. F1? Oh, it's F5. Formula 1. Yeah. So these vendors are primarily, you'll see them in large corporations. For example, Turkcell is one of our biggest customers. They have most of these products in their infrastructure. Kendi iş yapılarını